Good afternoon, students. So in last classes we discussed about the basic concept about Poisson distribution. Problems we have did till last class. Today we are going to fit the Poisson distribution. It's an essay type question as we studied in binomial distribution also. Okay. So here is the question: fit a Poisson distribution to the following data and calculate the theoretical frequency. So at once you have to write what? The formula. What is the formula? E raised to minus m raised to r by r factorial. We required what? M you have to calculate. R means the x value itself. Okay. R is same as that of x. First thing what you have to calculate is what? Mean. So they are given x and frequency. So it's easy to calculate the mean, isn't it? We have already studied in statistics subject. How to calculate mean? It is sigma fx by sigma f, isn't it? That we have studied in our first year classes. Sigma fx by sigma f. So this table, what the data they have given, we can construct it in a table with x, f and fx. So what is your x value? 0, 1, 2, 3 and 4. Frequencies are 123, 59, 14, 3 and 1. Fx, it is 0, 59, 28, 9 and 4. Take the total of fx, it is 100. And what is f total? It is 200. Don't make mistake. F total is 200. You just calculate this. Take the sum. Fx total is 100. Okay. Substitute over here. It is 100 by 200. What is the result that you got? It is 1 by 2 or 0.5 is your mean value. So your m value is what? 0.5. Okay. Now you can fit. For fitting, what do you have to construct? Yes, the first column should be x or r, whatever be. Here, you have to find the probability. How to calculate the probability? E raised to minus m. Minus m is what? 0.5, right? 0.5 raised to x or r. Okay, I'll do one thing. Name it as r. R by r factorial. R factorial. And third column is for what? Theoretical frequency. That means probability into capital N. So, R values are 0, 1, 2, 3 and 4. Substitute over here, it is e raised to minus 0.5 into 0.5 raised to 0 by 0 factorial. Next, it is e raised to 0.5 into 5 raised to 1 by 1 factorial. So, the same thing you can repeat here. What is your e raised to minus 0.5 value? It is 0.6065. The rest of the value will be 1. Okay. Second, same way after substitution, I am not repeating the same thing every time. Okay. You know how to calculate now. 0.3025. For 2 it is 0.0766. For 3 it is 0.0127. And finally for 4 it is 0.0016. Now we have to multiply this probability value into capital N. Capital N stands for what? Number of times. That means the frequency itself. So you multiply with the total frequency that you have got from the second column in this table. F total is your capital N, that is 200. Okay. So multiply this column with 200. The answers are, you can round off the value because frequency means a count. It may not come in point. Okay. 121, 61, 15, 3 and 0. You simply multiply this value with 200. Okay. So this is your fitting. We can do one more problem the same model. They have given the number of foreign words per page in a dictionary and frequency of mistakes that have did. So it's clear, no? It's also a Poisson distribution. So whatever you did for the previous problem, same thing, because frequency they have given. In order to get the mean, we can calculate sigma fx by sigma f. So x, f column and sigma fx. You know how to calculate this, isn't it? So you just do the problem and find the total. I shall write the total here now. So f total you got it as 100. Fx total after multiplying f into x, take the sum, it is 99. Substitute over here, it is 99 by 100. What is your mean value? It is 0.99. Okay, 0.99. 0.99 value is what? Yes, 0.99 means the value of 0.99 is 0.3716. Okay.
See students, it's difficult to calculate 0.99 from these two tables because in the first table it is all are natural numbers. There is no decimal over here. നമുക്ക് 9.9 അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ, 7.9 2 പോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 digits ആണ്. And what about the second table? It is all about 0.09 വരെയാണ്. 0.99 is not given or not mentioned over here. So in order to find this 0.99, what you have to do here is you have to multiply the e raised to minus 9 into e raised to minus 0.09. Okay, e raised to minus 9 into e raised to minus 0.09 അങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ഇ റേസ് ടു -9ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാവോ? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ഫ്രം ദിസ്. See, I made a mistake over here. It is 0.9. Okay, e raised to -9 and e raised to -0.09. നോക്കിക്കേ, അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്? 0.9 plus 0.09. It is what? It is what? Yeah, it is 0.99, right? ഉണ്ടോ? e raised to 0.9 plus 0.09 ആയാലേ 0.99 ആവുള്ളൂ. Okay, so you have to calculate the value of e raised to -0.9 and e raised to -0.09. How will you get this 0.9 value? 0.9 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 0.9. 0.9 it is what? 0.4066. Okay, and what is e raised to -0.09? It is given in the second table. What it is? 0.9139. 0.9139. So multiply these two. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താ? e raised to -0.9ൻ്റെ വാല്യൂ. What it is? It is 0.3716 എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് വൺസ് അഗൈൻ ഐ ഹാവ് ഷോൺ ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡൽ. ഇങ്ങനത്തെ വല്ലതും വന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ? ഫിറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിടാം. എന്നിട്ട് യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സെയിം ആൻസർ ഓർ നോട്ട്. So now you know how to calculate the probability value, right? ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് e raised to -m-ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് 6 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിനും ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് written down the values here. ചില വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ, പേടിക്കേണ്ട. ചില വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരും, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറേഴ്സ് ആണ്, അത് പ്രോബ്ലം ആക്കണ്ട. നൗ ദ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ ഇസ് വാട്ട്? 100 അല്ലേ? എഫ് ടോട്ടൽ ഇസ് 100. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രോബിലിറ്റീനെ ഇൻറ്റു 100 ചെയ്യുമ്പോൾ 37 റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. 37 here, then 18, 6, 1. പിന്നെന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 0 ബിക്കോസ് 0.29 വരുന്നത്. 0.29 is 0. ഇതും 0 ആയിട്ട് വരും. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇക്വലൻ ടു വാട്ട്? 100 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏകദേശം 100ൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അതാണ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം പോയ്സൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫിറ്റിംഗ്. ഒരു 2-3 ബേസിക് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പോയ്സൺ സെക്ഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.